Greetings to you all from Silvana Pavlovska and the In Focus YouTube channel. We've received some information from the Macedonian Human Rights Movement International, which is both in English as well as Macedonian, and I would like to share it with you. This information comes to us on the 10th of November. So 10th of November is when it was published initially. And it is, as I said, from the Macedonian Human Rights Movement International, or MHRMI for short. It has been an active organization on human and national rights issues for the Macedonians and other oppressed peoples since 1986. The MHRMI demands respect for Macedonia's name, identity, and human rights for oppressed Macedonians in the Balkans. And so they've got a website. If you're interested, you can visit them, or you can write to them at info@mhrmi.org. Now, the title of this announcement is Judgment Announced in MHRMI/Nikolov Lawsuit Against US-Controlled Media Outlet in Macedonia, 10th of November 2023. Forgot to mention that today is the 16th of November 2023, so it's only a few days ago. Still current. The Macedonian Human Rights Movement International, or MHRMI, and its president, Bill Nikolov, filed lawsuits for insult and defamation against Bujar Osmani, foreign minister of the regime in Macedonia, they say, and the 360 Degrees organization, a media outlet controlled and funded by the United States of America. Osmani and 360 Degrees are highly critical and routinely defame those who condemn US anti-Macedonian policies and crack down on human rights and civil liberties. A judgment was announced in the MHRMI/Nikolov lawsuit against 360 Degrees on October the 2nd this year, 2023. Despite its editor, Vasko Popetrevski, having admitted in court that the 360 Degrees defamed MHRMI President Bill Nikolov and MHRMI itself, that it fabricated, in quotations, corruption charges, and that its, in quotation again, true target was the Macedonian minority in Bulgaria, the court ruled in favor of 360 Degrees. There is a report about that, which you can view if you visit the Macedonian Human Rights Movement International website, or Instagram, or any of the social media, including Facebook. And there's a quotation following this. The biggest fear that the regime, its judiciary and pro-regime media outlets have is to be exposed for their attacks on Macedonians and for their complete US government-guided hypocrisy. Even their Western directors have condemned rulings by the judiciary. We have appealed this judgment, says the MHRMI, but more importantly, we will continue to expose the regime and all associated with it for their anti-Macedonian actions. Close of quotation, said Bill Nikolov, president of Macedonian Human Rights Movement International. Trajce Torov, lawyer for Nikolov and the MHRMI, added, and I quote, "Independent courts should not defend defamatory journalism, which attacks victims of oppression and those who help them.
This represents a concerted attack on the human rights of victims by foreign oppressors, biased domestic courts, and old school cold journalism. Criticism towards the journalists. Background information can also be found on the website of the Macedonian Human Rights Movement International. So that was the English version of the article titled Judgment Announced in MHRMI/Nikolov lawsuit against US-controlled media outlet in Macedonia. Here comes the Macedonian version. Presuda vo slučajot na MMD-ČP i Nikolov protiv medium kontroliran od Sojedinetih Amerikanskih državi vo Makedonija. 10. ноември 2023 година. Македонското меѓународно движење за човекови права или ММД-ЧП и неговиот председател Бил Николов поднесоа тужби за навреда и клевета против режимскиот министер за надворешни работи во Македонија Бујар Османи и против 360 степени, медиум контролиран и финансиран од Соединетите Американски држави. Османи и 360 степени се изразено критични и редовно ги клеветат активистите кои ги осудуваат антимакедонските политики на Соединетите Американски држави и кршењето на човековите права и слободи. На 2. октомври 2023 година судот донесе пресуда во случајот ММД-ЧП Николов против 360 степени и покрај тоа што уредникот Васко Поп-Етревски на отворено рочиште призна дека 360 степени извршил клевета со тоа што измислил обвинувања за корупција, зборот корупција во наводници против Николов и ММД-ЧП и пред судот потврди дека тужителите во наводници не се корумпирани. Судот пресуди во полза на 360 степени. Поп-Етревски воедно потврди дека во наводници вистинската цел на неговите напади е македонското малцинство во Бугарија. Повеќе информации можете да погледнете во извештајот на оваа организација на нивната веб страница. Сега го цитираме го цитираме Бил Николов, председателот на Македонското меѓународно движење за човекови права. Тој вели вака: најголем страв на режимот, на режимското судство, на прорежимските медиуми и дека ќе бидат разобличени нивните напади врз македонците и нивната целосна подчинетост кон Соединетите Американски држави. Дури и нивните западни газди ги критикуваат одлуките на судството. Ние поднесовме жалба на пресудата, но уште поважно ќе продолжиме да го разобличуваме режимот и сите што се поврзани со него, како и нивните антимакедонски постапки, рекол Бил Николов, председател на Македонското меѓународно движење за човекови права. Трајче Торов, кој што е адвокат на Николов и ММД-ЧП, додаде дека независните судови, цитираме сега, независните судови не треба да го бранат клеветничкото новинарство, кое ги напаѓа жртвите на угнетување и тие што им помагаат. Ова представува здружен напад врз човековите права на жртвите од страна на странските угнетувачи, пристрасните домашни судови и старата школа на така наречено новинарство. Дополнителни информации се достапни од веб страницата на оваа организација. Оваа информација ни доаѓа од Македонското меѓународно движење за човекови права, кое активно работи на полето на човекови и национални права за македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1906 година се до сега. За повеќе информации можете да се јавите на нивната веб страница. Уште еднаш да повторам дека името на оваа организација е Macedonian Human Rights Movement International. Тоа беше објавата однив. Thank you for paying attention to this bilingual announcement from the Macedonian Human Rights Movement International. Thank you for listening, and I'll see you soon. Bye-bye.